Good morning. We will have with the Ministers of Defense today, maybe, can I ask you? Okay, thanks. We will have with the Defense Ministers today a very intense day of work. First of all, we will bring forward the work on the Europe of Defense that we've started in the last months. I would expect from the Ministers to give a strong endorsement, strong guidance on the way in which we can together, through the European Union, invest better on defense, investing together. This is the best way to have an efficient European defense. So we will go on with the permanent structured cooperation, with the use of the battle groups. It's not a militarization of the European Union, on the contrary, it's a way of having a rational and efficient joint manner of working on defense. The European Union member states need to overcome the fragmentation in this field and use all the instruments we have in our union. We will also have a session with Jens Stoltenberg, the NATO Secretary General, exactly 1 week before the NATO high-level meeting next week with President Trump. We will see with him the state of implementation of the 42 different projects that the European Union and NATO have developed together in these months. And it will be an occasion for us to work with him on how to strengthen each other. European Union and NATO in the sector of defense can help each other enormously. So we will be happy to welcome him again, as it was the case last month in Malta. Ministers of Defense will be then joined by the Minister of Interior of the 28 member states for a joint working session on counterterrorism. And the day will go on till a working dinner tonight, when the interior ministers will meet with the development ministers to tackle the issues of migration. I know it's an intense day. It's 3 different ministers for every country joining us today. But again, from defense and security to counterterrorism to our work on migration, it will be, I think, an intense and good day of work for the European Union. High Representative, when you're talking... Just a quick question. A wider issue of controversy around President Trump at the moment, and the allegations recently that he passed on confidential Today information. we work on the European defense. We don't work on Trump. When you're talking about cooperation with NATO in fighting against terrorists, what is it you are expecting exactly from NATO? You expect from NATO, for an example, to join your work in Libya for... No, not at all. With NATO we have, as I said, 42 very concrete projects. They also include maritime security. As you know, NATO has also an operation in the Mediterranean with which we are coordinating, but there is a clear distinction of roles, and we do not expect NATO to have any operation in Libya. This has always been a very clear line from the NATO Secretary General. It's up to him to comment on this, but for us it's clear our work with our Libyan counterparts is aimed at strengthening capacity, and it's mainly aimed at border control, but also the civilian security sector reform. So it is clear for me there is no work going in this direction, but indeed there is a need to coordinate, and we're doing it, our presence in the Mediterranean Sea together with NATO. And we have very concrete projects when it comes not only to maritime security, but also, for instance, to cyber security, to hybrid threats, to maritime security in other parts of the world. So it's a very concrete set of operational projects that we are setting up. And so with the ministers today we will review them all and see if the state of implementation is satisfactory, if we want to give new impulse in that. I have to say I'm very satisfied by the level of very concrete and operational cooperation on useful projects that we've put in place in these very recent months. Je suis particulièrement heureuse, surtout de pouvoir travailler avec Jean-Yves Le Drian et avec Sylvie Goulard. J'ai eu des contacts hier soir déjà avec Sylvie et avec Jean-Yves. Je suis vraiment ravie de la possibilité de pouvoir travailler ensemble. C'est la garantie d'avoir une France qui va investir beaucoup sur l'Europe de la défense, sur une Union européenne unie et forte dans le monde. Avec Jean-Yves, j'ai travaillé pendant ces années sur le côté défense, mais aussi beaucoup sur les dossiers de politique extérieure de l'Union européenne, surtout en Afrique, en Libye, dans la Méditerranée. Et je suis vraiment contente de pouvoir travailler avec lui, pas seulement sur les affaires étrangères, mais aussi sur l'Europe.
Et avec Sylvie, on se connaît depuis longtemps et c'est bien d'avoir deux Européens comme eux dans les deux ministères avec lesquels je vais travailler de plus. Quelles sont les conséquences du Brexit par rapport à ce dossier? Je ne vois pas pour l'instant des conséquences de la Brexit sur notre travail. On est encore 28 et on continue à travailler à 28 par consensus. Ça marche bien jusqu'à maintenant parce que je pense que nos amis britanniques comprennent très bien que la sécurité et la défense sont des domaines de travail trop importants pour les mettre en discussion pendant ces négociations, ça c'est clair. Alors maintenant, la Grande-Bretagne continue à être un des États membres constructifs sur ces dossiers. Et dans le futur, l'impact va être très peu relevant parce que si vous voyez la contribution de la Grande-Bretagne, par exemple, à nos missions et opérations militaires, c'est entre 3 et 5%. Alors je pense que l'impact ne va pas être vraiment important, tout au contraire. Je vois que les autres États membres, les autres 27, sont en train d'investir même plus dans leur unité et leur détermination de faire avancer ce dossier. Et j'imagine que le nouveau gouvernement en France va sûrement donner un impulse oui, même plus important sur ce thème, qui est un thème sur lequel, bien sûr, la France a un rôle important avec des autres pays comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, qui ont toujours investi beaucoup dans la défense européenne, mais aussi des autres. La présidence de l'Estonie, qui va prendre la présidence en juillet, très déterminée à faire avancer ce dossier-là. Alors je vois vraiment une détermination des autres 27 à faire de la défense européenne un des dossiers clés du futur de l'Union européenne. I'll see you later. Some Arabic next time. Ça c'est difficile.